Hi students, in the previous video we studied about the assisted reproductive technologies. In this video we are going to learn about the different imaging techniques that are used to detect the fetal disorders during early pregnancy. If at all they find any disorder in the fetus, they can go for medical termination of pregnancy MTP. அதாவது ஒரு குழந்தை வந்து கருவில் இருக்கும் போதே அதுக்கு ஏதாவது டிஸார்டர்ஸ் இருக்குது, ஏதோ குரோமோசோமல் அப்நார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு டிடெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்ணலாம், லீகலாக வந்து அவங்க அந்த அபார்ஷனுக்கு போகலாம். So this should be done carefully because there is a chance for female feticide. So female feticide வராமல் இந்த அப்நார்மாலிட்டிஸை மட்டும் பார்க்கறதுக்காக இந்த டெக்னிக்ஸை வந்து they are using. First is the ultrasound scanning. Ultrasound, they have no risk. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எந்த ரேடியேஷனும் அவங்க வந்து கொடுக்கறதில்ல. ஜஸ்ட் வந்து அந்த ஒரு டிரான்ஸ்டியூசரை வந்து வச்சு அதை வந்து இமேஜ் பண்ணுவாங்க மானிட்டரில் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸை. ஸோ யூஸ்வலி they will keep place the transducer on the abdomen or the vagina. ஸோ அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணி அதை வந்து ஸ்லைட்டாக வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து டேர்ன் பண்ணும்போது அந்த ஒரு சின்ன டிஸ்கம்ஃபர்ட் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர there will be no other risk because we are not using any radiation in this procedure. It is usually performed in the first trimester, அதாவது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 3 monthsல வந்து ஸோ குழந்தையோட ஏஜ் எந்த அளவுக்கு என்ன இதில் இருக்குது அப்படின்றத டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்காகவும் அண்ட் ஆல்சோ to find the number of fetuses. ஸோ சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்வின்ஸ் இருக்கலாம், ட்ரிப்ளெட்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஃபீட்டஸை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்காகவும் அண்ட் ஆல்சோ டு அசஸ் எனி ஏர்லி ப்ரெக்னென்சி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ ஏதாவது அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் we are using this ultrasound scanning. There are different types of ultrasound imaging techniques, 2D type, 3D, 4D like that. So in 2D, they can see the flat picture of one aspect of the baby. So வந்து அந்த பேபி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஒரு flat picture மட்டும் ஒரு 2D அல்ட்ராசவுண்டில் வந்து நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ணலாம். If it is a 3D image, we can see the width, height and depth of the images. So வந்து அழகாக வந்து அந்த குழந்தை வந்து இருக்குது அப்படின்னா அதோடைய லெங்த் என்ன, அதோடைய விட்த் என்ன, ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து அது அந்த யூட்ரஸில் ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ற எல்லா இமேஜஸையும் நம்ம வந்து 3D இமேஜிங் டெக்னிக்கில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த டயக்னோசிஸ். The latest technology is the 4D ultrasound. So in this 4D ultrasound, the healthcare provider can visualize the unborn baby moving in real time. ஸோ அப்படியே ரியல் இமேஜாகவே வந்து 3D வந்து அந்த குழந்தை அப்படியே மூவ் ஆகிறதை எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம். அந்த குழந்தையோட ஹார்ட் பீட் எல்லாத்தையுமே டயக்னைஸ் பண்ணலாம், அதோட லெக்ஸோட மூமெண்ட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து ரியலாக அப்படியே பார்க்கலாம் இந்த 4D ultrasound imaging technique. So these are the different techniques which are used to determine the number of fetuses, assess any pregnancy complications and also for the first trimester for dating. The next technique is amniocentesis. We have studied about amniocentesis in the second lesson itself. There is a stationary band to this technique because this technique is used to diagnose the chromosomal abnormalities. But while knowing about the chromosomes, there is a chance for knowing about the sex of the fetus also. If they find out it is a female, there is a chance for female feticide. So there is a ban to this and this technique is carefully done only to diagnose the chromosomal abnormalities. ஸோ இந்த ஆம்னியோசென்டசிஸ் எதுக்காக பண்ணுறோன்னா பிறக்கிற அந்த கரு, அந்த உருவாகிற அந்த கருவில் வந்து ஏதாவது குரோமோசோமல் அப்நார்மாலிட்டிஸ் இருக்கா, அதாவது ஒரு ஜெனட்டிக்காக பேரண்ட்டுக்கிட்டேருந்து ஏதாவது அவங்க டிசீஸ் கேரி பண்ணிட்டு போகிறாங்களா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான். ஸோ தெர் ஆர் மெனி genetic disorders like the
Klinefelter syndrome, Down syndrome, sickle cell anemia, Turner syndrome, hemophilia. So these diseases, they are transferred from one generation to another generation. So while they find the chromosomal abnormalities, they can go for medical termination of pregnancy legally. So in this, what they do is they collect the amniotic fluid that surrounds the fetus. So the fetus சுற்றி என்ன இருக்கும், amniotic fluid இருக்கும். நம்முடைய embryonic லேயர்ஸில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது, amnion இருக்குது, yolk sac இருக்குது, chorion இருக்குது, allantois இருக்குது. ஸோ இந்த amnion லேயர் தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம், amniotic fluid பண்ணி அந்த குழந்தைய வந்து ஒரு இதுவாக மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா, அந்த ஃபீட்டஸ்லேருந்து ஷெட்டான அந்த செல்ஸ் இருக்கும். இந்த அம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிடை எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த ஃபீட்டல் செல்ஸும் நம்ம டயக்னைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த அம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிடை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஃபீட்டல் செல்ஸை கல்ச்சர் பண்ணுவாங்க. கல்ச்சர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கல்ச்சர் பண்ணி மெட்டாஃபேஸ் ஸ்டேஜில் அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவாங்க. ஏன்னா மெட்டாஃபேஸ் ஸ்டேஜில் தான் குரோமோசோம்ஸ் வந்து நல்லா ப்ராமினெண்ட்டாக தெரியும். ஸோ அந்த மெட்டாஃபேஸ் ஸ்டேஜில் எடுத்து அந்த குரோமோசோமை கேரியோடைப்பிங் பண்ணுவாங்க. கேரியோடைப்பிங்கிறது ஸோ அந்த 23 பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸையும் அதோடைய அந்த லாகில் வந்து கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குறது. அப்போ அதில் பார்க்கும்போது அதில் ஏதாவது அந்த ஜெனட்டிக் லெவலில் கூட ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டி இருந்தது, குரோமோசோமில் ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டி இருந்ததுன்னா அது கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த 23 பேர்ஸில் அதோட செக்ஸ் குரோமோசோமும் இருக்கும், XY குரோமோசோமும் இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க, செக்ஸையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த செக்ஸை வந்து வெளியே சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு அந்த இதுக்கு அந்த குரோமோசோமுக்கு வந்து நேம் கொடுக்காம வெறும் ஏதாவது டிஸார்டர்ஸ் இருந்தால் மட்டும் அதை சொல்லுவாங்க. ஏதாவது டிஸார்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா they can go for medical termination of that pregnancy. When this amniocentesis is performed, it is usually performed in a pregnant woman between the 15th and 20th week of pregnancy. So they will insert a long needle through the abdomen, and then from the amniotic sac they will collect the amniotic fluid. They will culture that so that the fetal cells will show the metaphase stage. In the metaphase stage, they will do the karyotyping of the chromosomes of the 23 pairs of chromosomes, and they can easily find if they have any chromosomal abnormalities. Chorionic Villus sampling, CVS. This is a prenatal test, that is before the birth of the fetus. They will take a sample of the placental tissue and they will do the karyotyping and find out whether they have any chromosomal abnormalities. So in this chorionic villus sampling, what they do is they take the chorionic layer. So chorion படிச்சிருக்கோம், அந்த chorionic tissues எடுப்பாங்க. அது எங்கே இருந்துன்னா பிளாசண்டாலேருந்து எடுத்து அதிலிருந்து ஏதாவது குரோமோசோமல் அப்நார்மாலிட்டிஸ் இருக்கான்னு அந்த கேரியோடைப்பிங்கில் பண்ணி பார்த்துருவாங்க. ஸோ இதுலேயும் ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டி அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா they can go for the termination of that pregnancy. The next is fetus scope. So this fetus scope is used to monitor the fetal heart rate and other functions during the late pregnancy and labor. அதாவது ஒரு குழந்தையோட ஹார்ட் பீட்டை டயக்னைஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபீட்டஸ் ஸ்கோப். ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு லேட் ப்ரெக்னென்சி, அதாவது அந்த 3rd ட்ரைம்ஸ்டர், அப்புறம் உங்களோட லேபர், அதாவது உங்கள் குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படிலாம் அந்த குழந்தையோட ஹார்ட் ரேட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து டயக்னைஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் ஃபீட்டஸ் ஸ்கோப். ஸோ நார்மலி the fetal heart rate is 120 to 160 beats per minute. அதாவது குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் பீட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். எவ்வளோ இருக்குன்னா 120 to 160 beats. So this may be asked as a 1 mark question. What is the fetal heart rate? So if they find any abnormality in the heart rate, they may get, it may be because the baby does not get enough oxygen, or it may be due to any other problem. So in that case they will diagnose it and then go for the treatment. Apart from this, there is a
handheld Doppler device. It is used to count the fetal heartbeat during the prenatal visit. குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா மந்த்லி செக்கப்புக்கு போவாங்கள்ல, அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேண்ட் டாப்லர் டிவைஸ் இருக்கும். அதை வச்சு ஃபீட்டஸோட ஹார்ட் ரேட்டை வந்து டயக்னைஸ் பண்ணுவாங்க. During the labor, the fetal heartbeat is continuously monitored using the electronic fetal monitoring device. ஸோ எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் மூலமாக ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க, கண்டினியூஸாக அதோட ஹார்ட் பீட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. With this lesson is completed. So in this lesson, reproductive health, we studied about the different health programs organized by the government to reduce the maternal and infant mortality rates. We also studied about the birth control methods to control the overpopulation. We studied about the sexually transmitted diseases and their prevention. We studied about infertility and the assisted reproductive technologies used to treat infertility and achieve pregnancy. So we studied about the different imaging techniques used to diagnose the fetal disorders. Hope all have understood the lesson. Write home test and post your answers. On Thursday, that is 29th of this month, you have a test on this complete lesson. Be well prepared. Stay home, stay safe. Thank you, children.